Okay. Hi guys, good morning. Kat sebelah lah. Okay, alright. Okay, so hari ni kita nak berbincang tentang gastrik. Okay, right. So gastrik ni, okay, apa what do you call it? Apa sebenarnya sakit gastrik? Okay. Lepas tu apa punca-punca dia dan apa yang anda boleh melakukan. Okay. Now, gastrik ni sebenarnya, okay, selalu patient bila dia datang dia kata sakit gastrik. Kita sebenarnya yang kita perlu tahu sekarang adalah, okay, gastrik sebenarnya adalah satu organ, okay, dia organ perut kita, okay, dan bila dia sakit, okay, kita panggil sekejap. Okay, bila organ tu sakit, alright, kita kata gastritis. Okay, so sebenarnya gastrik tu semua orang pun ada. Okay, right. Tapi jika anda ada sakit dia, then kita panggil gastritis. Okay, alright. So that is the istilah yang tepat yang perlu kita tahu sebenarnya. Okay, now sakit gastrik ni tak semestinya orang kata angin je. Okay, dia ada banyak dia punya simptom-simptom ataupun presentasi dia. Okay, alright, can open fully lah. Open fully. See the aircon behind on. Alright, okay. So dia boleh jadi, okay, simptom dia adalah contoh seperti pedih ulu hati, okay, selalu sendawa ataupun belahak, okay. Lepas tu rasa sebu, perut rasa sebu, okay, bila rasa macam lapar tapi tak boleh nak makan, ataupun rasa macam makan sikit dah rasa kenyang dah, okay, rasa mual, pening, dia boleh ada simptom-simptom macam ni juga, okay. Kadang-kadang pedih ulu hati tu diikuti dengan cirit ataupun muntah juga. Okay, so ini adalah simptom-simptom gastritis. Okay, alright. Now, let's look at punca-punca dia. Alright. Kebanyakan kes yang kita dapat sekarang adalah sebenarnya berpunca daripada ubat tahan sakit. Okay, like I think a lot of us sekarang, okay, tak berapa sihat sangat. Okay, alright. Tak suka exercise, okay, and badan terlalu keras, okay, alright, otot-otot semua dia terlalu keras. So most of the time patient suka beli ubat tahan sakit dekat farmasi. Okay, ada juga yang suka beli ubat radang, okay, tak kisah radang otot, radang sendi and that kind of thing. Kebanyakannya ubat radang adalah sebenarnya steroid, okay, yang kita makan pada waktu yang ke masa yang lama akan menyebabkan sakit gastrik ataupun gastritis, okay. So ini kita kata overuse of painkillers, okay. So self-treating, that is why even if you need painkillers, you sepatutnya jumpa doktor. So bila dah sakit badan sikit-sikit, pergi beli ubat tahan sakit, okay. So dia akan efek kepada perut kita. Okay, next is smoking. Okay, so smoking biasanya the most important ingredient that causes gastritis is nicotine. Okay, so a lot of patient bila datang kat saya, and then when I see that they're smokers and when I tell them, then don't believe. Okay, tapi kalau anda mengurangkan rokok, boleh juga mengubati secara langsung sakit yang pedih ulu hati anda tu, ataupun rasa selalu macam nak sendawa ataupun belahak. Okay. Now, ada kes kedua iaitu jangkitan kuman dalam perut kita, seperti biasanya dia punya culprit dia adalah H. pylori. Okay. So H. pylori ni adalah satu kuman ataupun bakteria yang berbentuk macam corkscrew, kita kata. Okay, corkscrew tu pembuka gabus minuman. Okay, so it's like a corkscrew shape. Okay, so di mana dia boleh bergerak and dia macam drilling, pendek kata tu, dia macam drilling perut kita yang boleh menyebabkan dia jadi ulcer. Okay, so this will cause you to have gastric
symptoms as well. Okay, gastritis symptoms as well. Okay, so dia pedih juga. Okay, lepas tu dia memerlukan what do you call that, treatment yang sangat berbeza. Nah, kalau okay, Helicobacter pylori infection ni, okay, first of all kita perlukan membuat test, either blood test ataupun urea brag test. Okay, so you need to blow into alat dia, okay, and then it will keluar whether it's positive or negative. Based on that, dia ada specific treatment dia. Sometimes 1 week, sometimes up to 2 weeks. Okay, because this bacteria pada awal tu dia tidak akan menunjukkan simptom, tapi bila dia dah teruk, so simptom dia akan jadi sangat tak elok lah. Okay, you will be very weak. Okay, you'll be very weak. You feel like you cannot eat anything, you cannot drink anything. Okay, apa-apa pun you buat, you muntah dan cirit, sebab bakteria ni dia akan mengeluarkan satu enzim, okay, yang akan menukarkan komponen perut kita menjadi lebih beralkali dan juga ada karbon dioksida yang tinggi. So sometimes when you breathe, when you talk, you can actually feel that your breath is actually smelly. Okay, so the breath is smelly and that kind of thing. So ini adalah dah menunjukkan jangkitan tu dah teruk. Okay, and then what else? Apa lagi? Siapa? Okay, hi, good morning everybody. Good morning. Okay, siapa ada soalan? Gastrik ni satu penyakit yang memang ramai yang ada, betul tak? Ramai yang ada kan? So mesti ada soalan yang banyak tu. Jom tanya kat saya. Ada ala-ala ayat online tu, saya jawab. Okay. So kita dah tengok infection, okay. Lepas tu kita tengok ubat tahan sakit, okay. Lepas tu kita dah tengok merokok, okay. Next adalah pengambilan alkohol, okay. Pengambilan alkohol yang berlebihan juga menyebabkan gastritis, okay. Then punca lain boleh jadi keracunan makanan. Jika anda makan dan you menghadapi keracunan makanan, side effect daripada dia pun boleh menyebabkan gastritis juga. Okay, alright. Nah, bila kita perlu tahu benda ni dah teruk dan kita perlu kecemasan adalah, janganlah sakit sikit-sikit pergi kecemasan. Sekali doktor sana marah lah. Okay, right? Adalah bila anda muntah darah ataupun berak berdarah. Itu dah serius. Okay, that is already serious. Kita takut UGIB, gastrointestinal bleeding. Okay, so that one means you have to go to the hospital. Okay, so simptom-simptom dia adalah, let me say again, okay, sendawa banyak, pedih, ulu hati, okay, rasa macam kadang-kadang lepas makan kan ada asid macam naik balik ke atas, yang tu GERD ataupun reflux. Okay, itu bahagian yang lebih serius daripada gastritis juga. Okay, so biasanya different type of gastritis memerlukan ubat-ubat yang berbeza, okay, ataupun treatment yang berbeza, termasuk dengan diet yang berbeza. So it's quite difficult to actually tell you on the spot, like okay, you kena makan ubat ni, then you kena adjust lifestyle kepada macam ni, okay. Tapi what do you call that, you need to see the doctor dulu. Okay, you need to see the doctor dulu untuk pastikan jenis gastrik yang macam mana. Okay, and then baru kita boleh bagi anda plan ubat yang mantap. Okay, lepas tu diet yang bersesuaian. Okay, boleh. Alright, so what else? I haven't told you actually apa punca gastrik. Biasanya sakit gastrik ni, gastritis ni, okay, dia boleh jadi bila asam ataupun asid dalam perut kita berlebihan. Okay, so actually fungsi asid ni dalam perut kita adalah untuk memecahkan komponen makanan, okay, and also untuk menghadam dia. Okay, so when there's too much of acid and then it becomes like this. Okay, Kavita, my mother has liver cirrhosis and is on medication. Does these medications cause gastritis since she often get tummy pain? Now, first of all, I don't know what medications your mom is on, okay, and it may cause her to get gastritis, okay, but at the same time, liver cirrhosis itself can actually be connected with gastritis juga. Okay, that means that, okay, ada beberapa penyakit side effect dia pun dah gastritis. Contoh, even kencing manis, okay, even if you have diabetic, a lot of diabetic patients actually have gastric
infection symptoms associated with them as well. Okay, so chronic diseases usually invites other problems as well, and which is maybe liver cirrhosis. Okay, maybe she's not eating properly, or that kind of thing can also indirectly cause her to have gastritis. Okay, all right. But I cannot correctly say that the tummy pain is gastritis. Okay, it can be some other thing. Okay, all right. Now, ada soalan lain? Okay, let's see. Apa dia? Okay. Ini adalah GERD. Okay, GERD ni dia lain sikit. Okay, so GERD ni, okay, acid dia, see. Alright, so dekat sini, ni perut kita. Okay, alright. So, asid dia tinggi, so kadang-kadang dia akan naik sampai ke atas. Dia naik ke sini, kita rasa nak keluar. Okay. Kita makan satu je, rasa pedih, lepas tu nak keluar. Okay. Most of the time, diet is also quite important jugalah. Okay. Now, ada soalan? Yes, we are welcome, Kavita. Okay, yes, good morning. Anybody else with any questions? Just a short topic today. Okay, so always remember, jangan ambil remeh. Okay, gastritis ni terutamanya kalau simptom anda dah teruk and seorang doktor advise anda untuk buat pemeriksaan selanjutnya seperti tes darah ataupun scope, OGDS. Okay, so kita akan masukkan kamera ke dalam untuk lihat how severe is your stomach inside. Okay, see what is the problem, apakah ada sphincter yang bengkak ataupun ada luka. Okay, and that kind of thing. Alright, so a lot of times when we suggest patient to do this, okay, pesakit tak nak. Okay, takutlah doktor, kamera tu masuk lah. Alah, nanti kita bios kat sini tu, masuk telan sikit je kamera tu. Okay, benda ni sangat penting sebab kalau anda lihat, kanser perut, okay, stomach cancer is actually quite common in Malaysia, tapi sangat dia detect pada tahap yang sangat lambat sebab kebanyakan patient sangat takut untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Sakit sikit gastrik, ambil ubat kat klinik. Okay, alright. So yeah, that is about that. Okay, now let's see a question here. Doctor, I get gastric whenever eat oats. Last year admitted to hospital due to GERD. Okay, now Rema Velu. Now, if you notice, okay, see sakit gastrik ni, gastritis ni, okay, it can present with different symptoms for different people. Okay, contoh, let me give you one example. Okay, ada patient A, dia makan ubat tahan sakit, alright, contoh nama dia Voltaren. Okay, dia makan je dalam 10-15 minit, okay, dia akan sakit gastrik. Okay, then patient B, dia makan Voltaren, dia ada gastrik juga, tapi dia makan Voltaren tak jadi apa. Okay, patient A bila dia minum alkohol, tak sakit gastrik pula. Patient B ni minum alkohol, dia sakit gastrik. Okay, so walaupun dia dua benda yang sama, both same painkillers, both is alcohol, tapi dua patient yang berbeza dan mengalami simptom yang sangat berbeza. Okay, so now if you get gastric while you eating oats, okay, which means that benda tu maybe fiber tinggi, anda campur dengan susu. Biasa oats kita masak dengan susu, betul tak? Okay, so something there does not suit you. Most probably milk that you cook with the oats, okay, menyebabkan awak rasa ada simptom GERD. Okay, sebab bila anda minum susu, kadang-kadang dia jadi masam dalam perut dan menyebabkan awak muntah. Okay, plus minus is like that. Okay, that's why I say you probably need to see a doctor to actually figure out what kind of things that cause you the aggravation. Okay, contoh, let me tell you, ada kadang-kadang even supplement, okay, like vitamin C. Okay, ada patient yang actually makan supplement vitamin C dan menyebabkan dia jadi gastrik juga sebab berasam. And that's why we also have vitamins yang vitamin C tapi acid free juga. Okay, alright. So any other questions? Let me try to answer. Cancer testis ataupun tumor di skrotum boleh dapat rasa sakit perut yang sama. If free, share about this. Abah Noah, how are you? Oh, video hang semua I tengok kat Langkawi sana sini memang power lah, power. Okay, now sakit perut.
Actually, like I said, chronic, bila satu, you see, cancer testis ataupun tumor di scrotum is a chronic problem, okay? Then when you have a chronic problem, dia boleh membawa penyakit yang lain. So, sakit perut depending what kind. Maybe disebabkan oleh cancer tu, okay? Ada weight loss, okay? Bila ada weight loss, makan pun jadi kurang sebab tak bernafsu, indirectly causes gastric ataupun sakit perut yang mungkin berpunca dari benda lain. Okay, alright. What you want me to share about tomorrow? Meaning that the cancer testis ke? Okay je. Alright, okay. The clinic boleh buat check up tu kan, kamera masuk perut. Tak ada. Yang tu buat kat hospital tau. Okay, right. I tak boleh masuk kamera kat sini. Okay. Saya ambil ubat tahan sakit terus gastrik. Yes, betul. So that means anda ada sakit gastrik, Wati, gastritis. So you have to check dulu, then kita akan advise you kalau anda perlukan ubat tahan sakit, you perlu makan jenis yang mana. Ada juga type or groups of painkiller that will not give you gastric attack. Okay, alright. Now, I tak sure ada gastric ke tak sebab bila I bangun mesti kena makan. Kalau I tak makan, perut I jadi angin sepanjang hari. Lepas tu, doktor boleh bagi penjelasan tak? Penjelasan? Itu bermaksud awak nak saya consult awak. Tak boleh, pergi jumpa doktor dulu. Okay, but most probably cara adik cakap tu, kalau tak makan perut you jadi angin and I can think it sounds like gastric jugalah. Okay, alright. This is the best. Abah Noah, most welcome. Thank you so much. Okay, saya makan cukup 3 kali sehari tapi tengah malam mesti kena GERD and maybe gastric juga. Okay, GERD and gastric always say why? Yeah, okay, now makan cukup 3 kali sehari. I always get this from my patients. Okay, doktor, saya makan. Saya bukannya tak makan pun. This is what I explained to you just now. Okay, punca gastric ataupun gastritis ada banyak jenis. Dia tak semestinya awak tak cukup makan. Okay, dia macam saya kata tadi, painkillers, can be infection, can be something wrong in your diet. Okay, contoh kalau awak makan 3 kali sehari, tapi you makan dalam kuantiti yang sangat banyak ataupun you balun semua jenis benda pedas like black pepper, lepas tu you makan tom yum, lepas tu you makan, I don't know, ayam bakar and that kind of thing, diet, that can also cause you to have that. Okay, makan cukup 3 kali sehari. How if your 3 kali sehari, yang kali ketiga tu you makan jam 10 malam, 1 hour before you sleep, you will definitely have GERD. Okay, so it's a very long topic, very thick book for a doctor actually to study. Okay, so that is one of that. Okay, and sometimes kalau you have GERD, normally saya akan actually ask you to eat lebih kerap. Means that pecahkan meals anda kepada 5 ataupun 6 kali sehari. Okay, and try not to eat 90 minutes before you go to bed. Okay, now next. Noted, thank you, welcome. Okay. Pesakit gastrik boleh minum susu ke waktu kena gastrik? Biasanya tak. Alright, biasanya tak, tapi ada orang minum tak jadi apa. Okay, doktor, sejak kebelakang ni saya mengalami sakit di bahagian perut. Mula rasa pedih di bahagian perut. Okay, your rasa pedih tu dah satu simptom daripada menunjukkan kepada gastritis. So, go and get it checked. Okay, alright. Now, any other questions? I see a lot of people. Anybody, did I miss or not? Did I miss any questions? Okay. Dekat klinik, biasanya klinik swasta memang ada blood test ataupun urea breath test. Okay. And then, tapi, what I was saying just now? Ada orang tanya soalan, saya confused dah. Tapi masuk kamera tu dekat hospital je, okay? Alright. Usually klinik swasta dia tak simpan alat tu. Okay, saya makan makanan pedas macam gulai, sambal, pasti saya akan rasa sakit ulu hati. Adakah itu salah satu penyakit gastrik? Salah satu penyakit gastrik. There's no salah. Okay, if you listen to the video from the beginning, you already know anda ada sakit apa. Siapa nak tolong dia jawab? Okay, yes, memang betul lah. Okay, sebab awak makan benda yang pedas, dah rasa dah. Okay, so I think that's about it. This is just a short overview about what is gastritis. Okay, apa benda-benda yang boleh menyebabkan dia dan kenapa anda tidak boleh mengambil remeh. Okay, alright. Bye guys.
Have a great day, and if you have any questions, keep asking, okay, down there, and I will try to answer as soon as possible. Okay, sakit di bahagian dada sebelah kiri. Bahagian dada sebelah kiri ada jantung anda, pergi buat ECG dulu. Saya tak boleh kata yang tu gastrik. Okay, alright. Now, okay, ada soalan yang actually repeating the same questions again, lambat makan, rasa macam angin. Please go back and listen to the video from the beginning so that it will benefit you fully. Okay, alright, bye-bye guys.